Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning, dear students. I hope you are well, and uh, I am. I want to tell you that we today we will continue our talk about the physiotherapy and advancing working on the patients with the stroke, and I want you to know that you can ask questions in the Viber group. If you have any subject that you didn't understand or you have any question, you can ask in the Viber group and we can discuss it there. So now today we will continue our talk. So we will talk about the balance response and advancing working with the patient, and so the balance, assessing the balance response is very important before starting the walking of the patient. It is mandatory to assess the balance of the patient, a balance response. So, as the patient continues to perform weight shifting activities, the therapist should observe if the patient has appropriate standing balance response. So, پێشەوەی ئەمە نەخۆشەکەی دەست پێ بکەین کەوە یارمەتی بدەین و کەوە مۆنیتەری ڕۆشتنی بکەین، بڕواتن دەست بە ڕۆشتن بکە، ستێپینگ بکە، دەبی ئەمە بزانین لە ستاندینگ باڵانسی چۆنە، یعنی لە ڕاوەستان باڵانسی چۆنە. So ankle dorsiflexion should be elicited as the patient's body mass is shifted posteriorly. چی دەکەین؟ وەک ئەو لەم ڕسمە دیارە لە دواوەی نەخۆشکە ڕادۆستین، ankle dorsiflexion دەکات، پێشت دەکا، هەروەها دەستەکانی بۆ پێشەوە دەبا، سەری بۆ سەر و سینگل بۆ پێشەوە دەبا، ئەمەش پشتی دەگرین بە دەستمان، ناو قەد و پشتی دەگرین و هەروە پێمان دادەنێن لێرە لە پشتی پێکان. ئینجا بزانین بەم شێوەیە دەتوانین ڕاوەستیت، باڵانسی هەیە بەم شێوەیە. ئەگەر توانی ڕاوەستی بەم شێوەیە کەواتە standing باڵانسی باشە، دەتوانین we can forward the walking process with the patient. Now, after the patient can stand, can have good balance in standing, we start advancing the uninvolved lower extremity. So we can start stepping now and walking. Okay. Initially, patients should be taught to step forward with the uninvolved lower extremity. So یەکەم شت فێری دەکەین کەوا ستێپی دەست پێ بکە، ستێپینگ دەست پێ بکە لەگەر uninvolved lower extremity، یعنی ئەو لایەی کەوا تەواوە نۆرمالە، uninvolved یعنی normal side. We start with the normal side. The advantage to this sequence is that it requires the patient to bear weight exclusively on the involving, thus promoting single limb support weight bearing on the involved lower extremity. So یەکەم جار پێی دەرێن، یعنی stepping یەکەم جار دەست پێ دەکەین بە normal side بۆ ئەوەی weight bearingi بکەوتە سەر abnormal side، یعنی weighتی بکەوتە سەر weak sideەکەی بۆ ئەوەی بتانی اعتماد لەسەر weak sideەکەی بکە، بۆ اعتماد لەسەر weak sideەکەی خۆی بکە.
Many patients take a small step with the uninvolved leg or simply slide the foot forward along the floor in an effort to make this task easier. So زۆربەی نەخۆشەکان چ دەکەن؟ پێیان دەخشێنن بەڵام ئەوە تەواو نییە کەوا پێیان بخشێنن، پێی نۆرمەلەکەیان بخشێنن، دەبی پێی بڵندکە بۆ ئەوەی وەیتەکەی بکەوتە سەر ویک سایدەکەی. Okay? ئەوەی وەیتەکەی بکەوتە سەر ویک سایدەکەی. Okay, now so this is طبعا ئەوە دووبارەیە گوتمان پێیەکانمان لێرە دادنین ئەنجا هەڵی دەستێنین بۆ ئەوەی ئەو پێی نەنوشتێتەوە، پێمان بەو شێوەیە دادنین ئەو جە نەخۆشکە لە دانیشتنەوە هەڵی دەستێنین کە هەڵمانستاند چی لێ دەکەین؟ ئەو جارە assistive device دێنین، یعنی طبعا ئەمە یەکەم جار هەڵی دەستێنینەوە. ئۆکەی، هەڵی دەستێنینەوە بەڵانسی دەکەین، بزانین بەڵانسی باشە لە ڕاوەستان وەک لەو ڕسمەی پیشانماندان بەڵانسی باشە ئێستا بەڵانسی باش چ دەکەین؟ دەبی بە یەکەم جار بە ئەسیستەنت، یعنی دەبی کەینی بدەین، یەکەم جار ئەسیستەنتێکی بدەینی، شتێکی بدەین، دیڤایسێکی بدەینی بۆ ئەوەی بتوانین لە گەری بڕوە، نابێ بەخۆی یەکە سەر ناتوان بڕۆ. طبعا گوتمان یەکەم جاریش دەکەین، یەکەم جار uninvolved lower limb دەبی ستێپی یەکەمی uninvolved lower limb، یعنی نۆرمەل lower limb بینتە پێش یەکەم جار. چ دەکەین؟ Now, the patient may need to work on assisted ambulation for some time. گوتمان دەبی assisted بی، یعنی دیڤایسێکی دەدەینی وەکو کەین یعنی گۆپاڵ. It is often difficult for patients to coordinate all parts of the body during walking. Now, the patient needs to be able to maintain a stable postural base at the pelvis and trunk to initiate more distal movement. So, وطبعا كم زار دبي لا pelvis بالانسة باشي هبية كم زار لو راوستان بالانسة هبي أوزا دزبا روشتن بكي. If the patient is having difficulty with standing or gait activities, or if the assistant finds it's difficult to control the patient, additional assistive devices can be used. بۆیە یەکەم جار بە assistive device دەست پێ دەکەین. So ambulation progression with a cane یعنی گوتمان گۆپاڵ بۆ ئەوەی assistant device بۆ ئەوەی نەخۆشەکە لە گەری بتانی دەست پێ بکە بڕۆ. The proper progression for a patient using an assistive device for ambulation is as follows. The patient advances the involved lower limb extremity first, followed by advancement of the cane with the uninvolved hand, and finally the uninvolved lower extremity moves forward. باشا. So تسلسلەکەمان چییە؟ ئەمە یەکەم جار گوتمان نەخۆشەکە ڕادەوەستین، دوای دەرین لایە نۆرمەلەکەت بینە پێش، لایە نۆرمەلەکەت بینە پێش، پێی نۆرمەلەکەت بینە پێش، ئاجە دوایێ گۆپال دەدەینە دەستی، ئێستا پێی نۆرمەلی لە پێشەوەیە، گۆپال لە دەستە، ئەجە دەرین پێی ئەب نۆرمەلەکەت، پێی ویک سایدەکەت ڕاکێشە لە پێش، تەمام؟ گۆپال لە دەستە، پێی نۆرمەلەکەی لە پێشەوەترە، دوای دەرین پێی ئەب نۆرمەلەکەت ببە پێش، ئەوجە بەو شێوەیە پێی ئەب نۆرمەلەکەی دەین پێش، دوای پێی دەرین کەینەکەت گۆپالەکەت، ئەوجە the patient must be instructed to limit how far forward she advances the cane. On average, a distance of 18 inches in front of the lower extremities is adequate. تقريبا
يعني دەرێن 40 سانتیم 50 سانتیمەتر گۆپاڵەکە باتە پێش نیو مەترێک تقریبا گۆپاڵەکە باتە پێش ئەوجا دوای پێی نۆرمەلی باتە پێش دوای پێی ئەبنۆرمەڵ يعني کەین ئەوجا پێی نۆرمەڵ ئەوجا پێی ئەبنۆرمەڵ کەین باتە پێش يعني گۆپاڵەکە باتە پێش دوای پێی نۆرمەڵی دوای پێی ئەبنۆرمەڵی بۆ ئەوەی بتانی باڵانسی خۆی ڕاگری و وەیتی خۆی باوێتە سەر weak side. Okay. The patient is encouraged to maintain proper postural alignment during ambulation by actively contracting the trunk extensors and the abdominalis. محاول دەکەین دائما خۆ ڕاست کاتەوە پێی دەڵێن نەخۆشکە خۆی ڕاستکەوە خۆت ڕاستکەوە خوار نەبیتن ئەولا بۆ لە خوار نەبی بۆ ئەوەی باڵانسی خۆی ڕاگری چەند دەتوانی باڵانسی خۆی ڕاگری بەڕاستی ڕاوەستی. So, as discussed previously, care must be exercised with the placement of the involved upper extremity during ambulation activities. A permanent sling or a temporary one made from an elastic band placement of the patient's hand in a pocket, the use of bedside table or tactile support provided by the therapist can support the patient's arm during upright activities. فكنا خوش كمان هستاند رواند دايم دبي upper limb أقاما لبي upper limb تكويكا short بويتوا باشا so يعني تتوين سيلينجك لو دابنين سيلينجك لو دابنين ببستينو في دستي وهابي يعني تدستي لنا وبرشي دابنيت تتوانين يعني أو تتوانين بەدەستی خۆمان دەستی بگرین و تەکتایل سەپۆرتی بدەین بۆ ئەوەی دەستی بەش یان شۆڕ نەمیتن و تووشی پرۆبلمی نەکا لە shoulder joint. Okay? So now یەک مشکلەمان هەیە لە کەین کە لە گۆپاڵ بکارێنن ئەوش asymmetry. So a common concern asymmetry يعني عدم تناظر يعني هردو لاوة شيكي نابي يعني بخواري دبي خوار دبتو ف a common concern expressed by therapists after issuing a cane to a patient is the tendency toward body asymmetry يعني دائما نخوشك خوي خوار دكاتو which the cane promotes يعني نخوشك محال دكا هم وزن خوي باوت السر أو قوبالي فأو مشكلة إيه خوي داوت السر قوبالي باشا يعني ويتي خوي هم داوت السر قوبالي. Having the cane in the patient's uninvolved hand promotes weight bearing on that side and often makes it difficult for the patient to shift weight toward and elongate the trunk on the hemiparetic side adequately. So the goal should be the achievement of symmetry and bilateral weight bearing on both lower extremities during all upright movement. So وەکو پێشتر باسمان کرد دائما بنخۆشەکەی دەڵێن خۆت ڕاستکەوە کە دەڕۆی خۆت مایە سەر گۆپاڵەکەی خۆت مایە سەر لایە نۆرمەڵەکەی خۆت ڕاستکەوە بۆ ئەوەی وەیت باڵانس بیتن لەسەر هەردوو لا لەسەر نۆرمەڵ ساید و لەسەر ویک سایدەکەی بۆ ئەوەی ویک سایدەکەی باشتر بی و لەگەر فیزیۆتەراپی ویکنسەکەی باشتر بی. So هەر وەکو دەبینین لەو فیگەرە نەخۆشەکە دائما خۆی داوێتە سەر گۆپاڵەکەی. This is the weak side, okay? This is the normal side. خۆی داوێتە سەرەوەی خوار دەبی فدائما ئەمە محاول دەکەین ڕاستی کەینەوە و پێی برێن خۆت ڕاستکەوە کە دەڕۆی خۆت ڕاستکەوە بۆ ئەوەی بتانی خۆی ویت بیرینگ باوێتە سەر ویک ساید بۆ ئەوەی ویک سایدەکەی باشتر بی لەگەر walking.
Okay, now we finished the steps of physiotherapy of stroke patients from the bed till the walking. Now sometimes the patient will reach the plateau. plateau يعني دقات مستواك تقدمناك لا فيزيوثيرابي يعني أو دي دروا بقوبال دروا وطوع يعني وتا يعني دقي مرحلة قوبال كشفرت دي بلام هرب طواوي ناروا هرب خواري دروا هرد الشلي فهرو هذا من يدو ناتاني بروغريشن بكين لقي so عندك زارت لكن we can use orthosis تيست بازك. So recovery usually begins proximally and then progresses more distally. Thus, for many patients, the hand and the ankle do not regain normal function. يعني recovery كلا proximal دست بيدك proximal ينباج بي بلام distally تأخير بي. ويلده كوا دستيانو و بيان بباشي تاغ نابتو. Decreased or absent ankle dorsiflexion can make ambulation activities difficult for the patient. So اگر نخوشك نتواني dorsiflexion باش بکا نروشتنشي بتواوي تانابتو. Gait deviations emerge as the patient attempts to clear the foot and prevent the toes from dragging. So ويلدي نخوشك gait deviation دبي بخواري دروا وناتواني بتواوي بروا. Okay. So we have many types of orthosis that will help the gait and the function of the distal parts of the lower limb and the upper limb. For example, we have prefabricated ankle foot orthosis. أو orthosis وكو قالبك بكار دينين لا نخشك لبي لسبي دانيتن and طبعا they have many sizes and they have this will help movement and prevent contractures, prevent deviations in the foot. And so we can use أوقاتي كوانا خشكي دروا بلا مخواري دروا بي هشتان سانوي توا وطاوي أنكلي باشنيا تطوين أرثوسي بكاربين بو أوي dorsiflexion بكان خوشكا وبطاني مشكلة يعني بي لروشتن بي نخشيني بي لعردي نخشي دتوانين أم زورا أرثوسانا بكاربين بو أوي يارمتي روشتن بدات so وكو أوي can use this بس عندك مشكلة هي أو أنا بلاستيك فهذا كان skin irritation so we can check the skin دبي هم زاري تمشي skin كم زان هيت سور بونو أشتانية بو أوي أرثوسكي شل كينويان عندك مرحمي بكار بينين بو أوي عندك يعني أو سور أو irritation كم كاتوا وهروها نخش كتواني مثلا بو دا تبازة دقيقة كم زار بكار بيني دوای مثلا سبر روزانه توقيت كيلو زياد كين بو اوي بجارة چي زور لسر بينمي و توشي سكين irritation بكا so انواع من هي ل ankle foot orthosis okay so these were this was last session about physiotherapy in stroke patients and
we will start another subject, which is cerebral palsy, later in the next lecture, inshallah. I hope you will get benefit from this lecture, and again, if you have any questions, we can discuss it in the Viber group. Thank you very much, and goodbye.